Сам факт, что находится 2 или 3 центра, которые говорят, что вот мы действительно представители Чеченской Республики Ичкерия, но я думаю, что это точно не обошлось без влияния того же ФСБ. Вот, к сожалению, вот такие вещи имеются. Я это уже давно наблюдал, что постоянно появляются какие-то альтернативные центры, которые говорят, что это они представляют на самом деле Чеченскую Республику Ичкерия. И в литовской эмиграции то же самое было. И действительно не без рук КГБ, когда с одной стороны была действующая литовская дипломатическая служба, я имею в виду, Литовская Республика, она же сохранила дипломатическое представительство за рубежом, и с другой стороны создавались разные движения уже среди миграции, которые как бы не то что рука в руку всегда работали, но иногда пытались как бы квестионировать легитимность вот этих дипломатических представителей. Так что, сходство... Что практика известная. Естественно, так мы же не думаем, что враг сидит рукой сложа и ничего не делает. Подняла архив, мне прислали украинские друзья, рассекреченные архивы КГБ и МГБ, где было сказано, как боролись украинцы за независимость во время Советского Союза. Они выступали даже перед комиссией Конгресса Соединенных Штатов и приводили доводы, что Украина не имеет никакого отношения к Москве, это свободное государство, они хотят восстановить свою государственность. И в этой комиссии прозвучали такие вопросы, что в Европе и в Штатах есть организации, есть силы, демократы, люди, которые борются с коммунизмом, русские, с хорошей репутацией, но они москвоцентричны и навязывают теорию коэкзистенции Киева с Москвой. И вот люди, кто боролся, кого преследовало КГБ, естественно, вот они настаивали, что они не имеют никакого отношения к Москве, не надо нам навязывать. Вот сегодня мы видим такую же ситуацию. Так называемые хорошие русские в Европе, они тоже москвоцентричны. Даже такие радиостанции, как «Радио Свобода», «Голос Америки», они по-прежнему, то есть продолжается та же линия. Вот я хотела спросить, в литовском сопротивлении, когда Литва боролась за восстановление государственной независимости во время Советского Союза, в Европе, вот как решался этот вопрос? Были ли такие случаи вот такого сопротивления, когда не только КГБ из Москвы Лубянка мешала, да, но и вот эти организации в Европе? Те партизаны, которые боролись за независимость Литвы, кстати, они признаны как законное правительство, вооруженные силы Литовской Республики, потому что, вы знаете про континуитет Литовской Республики, что это была оккупация, государство само по себе никуда не исчезло. Значит, это не просто партизаны, это действительно вооруженные силы Литовской Республики, которые боролись против оккупации, и политическое руководство, естественно, законная власть того периода Литовской Республики, то там, естественно, никаких компромиссов о сожительстве, не знаю, в каком-то обновленном Советском Союзе речи действительно даже не могло идти. Там совершенно противоположные, кстати, чем мы действительно можем постоянно гордиться, что вот в декларации от 1949 года, я сейчас на русском быстро не переведу, но движение сопротивления Литовской Республики ясно сказано о приверженности всеобщей декларации прав человека. Уже как бы качественно отличает нас от оккупационного режима, так что никто о каком-то узаконении оккупации действительно не говорил. Могу вспомнить только очень короткий такой период, где из-за таких конъюнктурных дипломатических соображений, когда в 1988 году создавался Союдис, то есть движение, оно называлось «Движение за перестройку», кстати, то в первый год там как цель ставилась суверенитет Литовской ССР в составе обновленного Советского Союза.
Но это только потому, что сразу бы этого движения не раздавили. А когда оно уже обрело силу, она прямо высказалась за восстановление. Кстати, они победили на выборах в 90-м году, они восстановили Литовскую республику, никакой суверенитете Литовской СССР не шло. Так что, если и было что-то, то это более таких соображений тактических, чтобы как лучше достичь своей цели. Всегда можно спорить, конечно, можно ли это делать или нет, но в данном случае это действительно оправдалось, поскольку те силы, которые действительно всегда принципиально высказывались очень жестко за независимость Литовской Республики, но они не обрели тогда такой силы, как этот Союз, который, все понимали, что это больше вопрос тактики. Но в 90-м году он восстановил полную независимость Литовской Республики. Так что, может быть, иногда из-за тактических соображений можно найти какие-то примеры такого компромиссного видения, но на самом деле стратегически всегда цель была ясна. Это полная независимость Литовской Республики. А интересно, КГБ воспроизводило такие псевдолиберальные литовские оппозиционные структуры, которые говорили: не они правительство в изгнании, а может быть мы правительство в изгнании и так далее. Или говорили, что нелегитимно. Знаете, для этого вам лучше спрашивать, конечно, историков. Я, насколько помню, были такие отдельные личности, может, не движения, но личности, которые пытались и те же самые люди были внедрены и за рубежом в эмиграционные движения, и в партизанские движения, естественно, и в тот же Союз. Уже потом выяснилось, конечно, всех мы, наверное, не знаем, что были такие люди, которые были внедрены для того, чтобы что-то дискредитировать, испортить и так далее. Но так естественно, что КГБ тоже не стоял на месте, но чтобы создать что-то вообще альтернативного, во всяком случае, эффективно это точно не удалось. Может быть, такие попытки были, но это больше историки вам скажут. Для Ичкерии вы видите аналогию, как сопротивлялось, как держалось литовское правительство в изгнании, как потом легко получилось относительно восстановить независимость? Для Ичкерии вы видите такой же выход? Выход вижу, на самом деле, но нужно понимать, что для этого условия создаются не в самой Ичкерии, но, во-первых, победа Украины, она может создать условия для возобновления разговоров и вообще для восстановления Чеченской республики Ичкерия, ее независимости. И также вижу то, что вы говорили. Я сейчас не буду, конечно, разбираться, кто там, откуда и так далее, но сам факт, что находится 2 или 3 центра, которые говорят, что мы действительно представители Чеченской республики Ичкерия, я думаю, что это точно не обошлось без влияния того же ФСБ, к сожалению, такие вещи имеются. Я это уже давно наблюдал, что постоянно появляются какие-то альтернативные центры, которые говорят, что это они представляют на самом деле Чеченскую республику Ичкерия. Так что, если это возможно, конечно, вообще в идеальном случае было бы хорошо, чтобы не все объединились, если действительно можно преодолеть это как-то. Но я думаю, что кто стоит за разделением всем этим, то действительно как-то, данных у нас нет, мы можем предугадать, но это как раз напоминает то действие, поскольку и в литовской эмиграции то же самое было, и действительно не без рук КГБ, когда с одной стороны была действующая литовская дипломатическая служба, я имею в виду, Литовская республика, она же сохранила дипломатическое представительство за рубежом, и с другой стороны создавались разные движения уже среди миграции, которые не то что рука в руку всегда работали, но иногда пытались квестионировать легитимность этих дипломатических представителей. Так что, сходство... Что практика известная. Естественно, мы же не думаем, что враг сидит рукой сложа и ничего не делает. Спасибо огромное, спасибо, что вы участвовали в этом форуме, что поддерживаете. Express my gratitude to the organizers of this excellent conference, for the participants, but extremely also I would like to express my sympathies to all the representatives of the captive nations in Russia currently struggling for their freedom.
And really what I found it is very meaningful, it is the title of our conference, which is win and win, yes, situation, just a moment, yes, real win-win. And it really helps me to answer to your questions, how do I understand what does it mean, real win-win, why it is win-win. And speaking about the current status of the captive nations or captive peoples of Russia, first of all, of course, I should distinguish the Chechen people because they had already proclaimed their independence in 1991. I myself, when I was young, I was election observer in 1997. When the last legitimate Chechen government has been elected, and really we should keep that also in mind. But speaking in general about all the peoples of Russia, why it is a win-win situation? You know, under international law, there are two actually main points: international law and it's a paradox, but Russian Declaration on State Sovereignty. I will also address it a little bit. But first of all, speaking about international law, under international law, all the peoples are entitled to self-determination. All the peoples. There is no differentiation, only, of course, I am not going so deep into lectures of international law between colonies and non-colonies, but all the peoples have the right to self-determination, and due to this right, they can freely choose the form in which they would like to organize themselves. Whether independent state, but I must emphasize this word, a free association with another state or free integration with another state. So that's why the legal basis for the freedom of all the captive people in Russia lies, first of all, in international law. And when the Chechen Republic of Ichkeria proclaimed its independence, it namely relied on the right of self-determination as proclaimed by international law. And it really doesn't matter under international law which status was given for Chechen people under Russian national law or under Soviet law, because all peoples, regardless their formal status according to national law, all of them have the right to self-determination. And there is also in international law the concept of remedial secession. Remedial secession, because yes, international law has somehow to reconcile between territorial integrity of states on the one hand and self-determination on the other hand. So there is a formula which is known under the term of remedial secession, that territorial integrity of all the states should be also preserved, but provided that those states, they are also acting in accordance with the principle of self-determination, and that they have the government which represents all the people of a given territory. When speaking about relationship between captive people of Russia and Russian government, I think for all of us it is more than clear that neither the current Russian government nor previous ones yet never represented all the captive nations of Russia. And especially remedial secession is justified even in the state practice. For example, I can refer to Kosovo, when certain crimes like genocide, we all know about genocide committed against Chechen people, like crimes against humanity or war crimes are committed, then in this situation the secession of the people who suffers
from those crimes, it can be justified in international law, and that is the international legal basis for self-determination of all the captive nations and for the freedom. But it is one win. The second win, it is win for Russia. Because we have a very strange connotation between international law. When I a little bit prepared for this conference, I just was able to recall one of the provisions of a Declaration on State Sovereignty of Russia, adopted in 1990. You know, 12th of June 1990, the Russian so-called Congress of People's Deputies, it proclaimed the Declaration on State Sovereignty of Russia. By the way, Lithuania has a valid treaty on interstate relations with Russia, in which Lithuania recognized Russia in accordance with that declaration. Therefore, what I am speaking currently, I'm just trying to encourage you to implement the Russian Declaration on State Sovereignty, because in this declaration we have paragraph 4, if I remember, which states that the purpose of state sovereignty of Russia is not an end in itself. And one of the supreme goals of the sovereignty of Russia is to create conditions for free self-determination of its peoples in their chosen forms of state organization. That means that if any of the captive people can choose self-determination either in the form of independent state or in free association with other peoples, it is in favor of implementation of a declaration on state sovereignty of Russia. And that is the second win. When we speak about the freedom of captive nations of Russia, we also speak for the freedom of Russia itself. Because in the state sovereignty declaration of Russia, that is one of the supreme goals, to provide freedom to all of its people. And really, speaking about long-lasting peace, it's possible only if we implement this win-win situation. Free captive nations of Russia becoming free. At the same time, Russia is also becoming free, because all the conditions for its vision as already established by the State Sovereignty Declaration will be created. And this kind of a Russian state, which recognizes free self-determination of all its people, it simply cannot anymore, it wouldn't be able anymore to pose any threats to international security, any threat to European security, because as all we know, all the free nations, they usually don't conduct wars between themselves. They find different ways how to solve their differences, and that's why I found this title of the conference, Real Win-Win, very meaningful, and I hope I also answered to your question as well. Thank you.